I witamy serdecznie wszystkich internautów w serwisie Kotek.pl oraz na Facebooku, na profilach MTV.pl i Kotek.pl. Ja jestem Tomek Klejf, człowiek nowej ery sceny, a ze mną Brettem Davernem, gwiazda innej, jak zapewne wiecie. Welcome, Brett. Thank you. Finally. Yes. You're here. Thank you for having me. Probably a lot of people waiting to ask you questions. Bardzo prosimy o zadawanie pytań. Piszcie, będziemy je na żywo zadawać. So let's go on with the questions. Okay, let's do it. We have the first one. Okay. Pierwsze pytanie od Izabeli Biernat. Czy gra aktorska to dla ciebie ciężka praca, czy przyjemność? Isabella is asking if acting is a hard work for you, or is it just having fun? Oh, wow. That's a good question. It's a tough one. Yeah, right off the bat. Isabella, you said? Mhm. Well, thank you for asking that. Acting is just, it's something I've always done. I just kind of comes naturally. When I was a little boy, I was always like singing or dancing around the house and my mom's filming it and just being silly like that. So just kind of acting up and acting out has always just kind of been something I've done. And In your blood. yeah, so it's fun. I have a lot of fun with it, but now doing it professionally, I have to realize that it's a job sometimes and I have to take it more seriously, but it's just fun. I have a great time doing it, and I don't know what I would be doing if I wasn't doing that. I don't. Okay. It's all I've ever done. I'll translate now. Cool. Więc brat powiedział, że dla niego gra aktorska to jest rzecz naturalna, że już od najmłodszych lat, kiedy był małym chłopcem, biegał po domu, udawał, że śpiewa, wygłupiał się, mama nagrywała go na kamerę, więc to jest coś, co jest w jego krwi. Natomiast podczas pracy nad serialem musiał sobie zdać sprawę, że to jest poważna sprawa, że to jest, to już nie jest zabawa, tylko praca, więc czasami bywa ciężko, ale mówi, że nie mógłby sobie wyobrazić, co mógłby robić, gdyby nie był aktorem. Okej. Second question. Drugie pytanie. Dominika Michalak zadała nam to pytanie. Czy pamiętasz swoją największą wpadkę w szkole? Dominika is asking, do you remember your biggest in school, something that went really wrong? Your biggest, Okay, like an embarrassing yeah, moment? embarrassing moment or something like that. Okay, yes. Yes, what was it? There was a lot of them. I mean, you can't be on a show called Awkward without having some embarrassing moments in real life. Tell about the one that we can talk about right now. Okay. I was doing a musical, a play on stage called Oliver Twist. I'm sure everybody's seen it. And so I was playing the lead Oliver, and he has like a soprano voice, like very high singing voice. Yeah. And so I was a freshman in high school, so I think I was like about 14. So my voice hadn't changed yet. So I had a really high voice. Yeah. But then, of course, opening night, my voice changes. It started. Like, on stage, it was like, it was terrible. It was bad. Became red face. Yeah, it was very embarrassing. It's all on film somewhere. Did you manage? Oh, yeah, we got through it. Every embarrassing moment, you just have to smile and get through it, but yeah. Okej. No więc Brett mówi, że takich momentów w szkole, kiedy była jakaś wpadka, kiedy coś poszło nie tak, było wiele. Wiadomo, jak w życiu każdego młodego mężczyzny. Zresztą mówi, że nie mógłby grać w innej, gdyby nie było takich momentów, bo w tym serialu też jest wiele wpadek. Ale taka, która przyszła mu do głowy w tej chwili, to w momencie, kiedy miał 14 lat i jeszcze nie zaczęła mu się mutacja, miał dosyć wysoki głos. W szkole grali przedstawienie Oliver Twist. On miał główną rolę, grał Olivera i właśnie miał tam miał rolę, gdzie musiał śpiewać sopranem, czyli bardzo wysokim głosem. No i akurat tego wieczoru, kiedy grali sztukę, głos zaczął mu się załamywać, zaczął mieć mutację, w związku z tym jego głos tak troszeczkę się łamał. No ale mówi, że dał radę, wszystko wyszło dobrze, ale oczywiście burak na twarzy, pełna czerwień, ale wszystko wyszło. There you go. Okay. What he said. Whatever. I just translated. I'm trying to be the same, you know. Yeah, okay. no, cool. Trzecie pytanie od Dominiki Sary Sabiny Kowalewskiej. Dominika Sara Sabina Kowalewska. Czy życie, którym teraz żyjesz, podoba ci się? To znaczy, czy męczy cię to, że gdy wychodzisz gdzieś i chciałbyś sobie odpocząć, to fani rzucają się na ciebie? Okay, this one is good, really. Okay. Is the life you're living right now not really making you tired? Because whenever you go somewhere, people come up to you, they want autographs, and they are bugging you, you know. Oh, Brett. Oh, okay. It's great. It's fantastic. It's a part of a job. Yeah, it's a part of the job that I never really thought about or envisioned for myself. I just was auditioning, trying to get parts,
money. You know, it's a job, it's work, and Yeah. so the part where the fans interact and they love the show, it's amazing. It's awesome, and it just means that they're watching, and Yeah. that's why we do it for the audience. Yeah, but So- sometimes you want to feel private. You go to shopping mall, whatever. Yeah, sometimes, but not yet. Not yet. No. It's not that okay. But it will probably happen after second Maybe. season, during the third one. I'd like to find out. Okay. Yeah. But it's not bugging you too much. No, not at all. No więc brat mówi, że na razie jakby nie ma z tym problemu. Oczywiście ludzie podchodzą do niego, biorą autografy, próbują zagadać, ale jest to częścią jego pracy, to jest naturalne i poza tym nie jest to jeszcze tak, jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, że naprawdę nie ma życia. Mówi, że w miarę spokojnie może gdzieś jeszcze wyjść, liczy się z tym, biorąc udział w przesłuchaniach i chcąc pracować przy serialu i w branży filmowej, trzeba podejmować no takie ryzyko, także wcale mu to nie przeszkadza. Okay. Cool. So we got the next one. This one is in English. It's from great. Agnieszka and Gwen. Does your mom watch Awkward? And if she does, do you feel uncomfortable or awkward when she's watching your love scenes? My mom does watch the Mhm. show. So does my grandmother, Mhm. and all of the women in my family, my aunts and Yeah. nieces and cousins and everything. And I've never really watched it with them. Mhm. Actually, that's not true. I've watched it with my mom a couple times, Yeah. and it's It's just like we watch any it's a other little series. awkward at first, Yeah. but we're watching the character, not me. Mhm. So it's okay. When you're kissing or something, they say, "Oh, it brat." gets a little weird. Yeah, It gets a little weird, but Yeah. it is what it is. Okay. I did a movie one time. The first movie I ever did Mhm. had a like a nude scene in Scene, it, yeah. like not fully nude, like you see backside, but not. Yeah. And I didn't tell my mom until we were in the theater, Mhm. and that got a little awkward. She got shocked A little a bit, little bit. yeah. Okay. But, you know, you and the whole family has to get used to it if you're an actor. It's Yeah. a natural thing. Yeah, exactly. Yeah. I'm going to translate it. To pytanie było po angielsku, więc pozwólcie, że je przetłumaczę. Czy twoja mama ogląda serial Inna? No i czy czujesz się trochę niewygodnie, kiedy mama ogląda twoje sceny, kiedy się całujesz, tak zwane love scenes, prawda? I na to Brett odpowiedział, że mama ogląda, babcia ogląda, brat, cała rodzina ogląda i zdarzyło mu się nawet kilka razy oglądać ten serial z nimi, ale oni oglądają aktora, a nie Bretta. Aktor to robi, to jest rola. W związku z tym wszyscy mają zdrowe podejście, nikt się temu nie dziwi. Brett mówi, że także zagrał w filmie pełnometrażowym, w którym miał scenę, gdzie wystąpił nago. Było go widać wprawdzie od tyłu, ale nie powiedział o tym mamie, idąc do kina i mama przekonała się dopiero oglądając ten film. No i była troszkę zszokowana, ale oczywiście trzeba się przyzwyczaić. Jeżeli jest się aktorem, trzeba się z tym liczyć. Okej. We got some more questions. Oczywiście piszcie do nas, pytania przychodzą, ale cały czas czekamy na więcej. We want more questions. Now it's number 5, and it's, could you have a girlfriend that is your fan, like a group love? I don't know. Maybe. Maybe. I haven't met the right one yet. Yeah, if you would fall in love, I don't think it's... Yeah, I mean, I haven't met any Polish fans yet here. Oh, You okay. never know. Who knows? Okej. Brat mówi, że no nie spotkał jeszcze takiej dziewczyny, w której by się zakochał. Możliwe, że to będzie fanka, możliwe, że to będzie Polka. Nikt tego nie wie, więc dziewczyny, szansa jest. Okej. Number 6, I think. It's from Dominika Wieszołek. Dominika Wieszołek pyta, czy postać Jake'a jest do ciebie podobna? Dominika is asking if Jake's character Uh-huh. is similar to you. Oh, well, I think so. I think as an actor, you try to bring yourself to each part, no matter what it is, because it just will make it more real. But Jake is a really great guy. You know, he's really loyal and charming and smart and funny and good looking and just handsome. He smells good. He, Okay. you know, he's got great hair. I don't know. I'm going on Just and on. like that. So yes, I mean, no hopefully, similarity. just like me, right? Yeah. So That's it's not a joke. Okay, but it's not too hard for you to go into Jake's. No. I character, think I think we're alike in a lot of ways. With just like hopefully I'm that kind of guy, like a nice guy. Yeah.
But I think where we differ is he gets a lot more nervous than I do. As you can see on the show, he's a lot more, jumpy and around girls and things like that. Yeah, and kind of impulsive, exactly, a little bit like neurotic. He lets that out a little bit more. I think maybe I am that way. I just don't let it out. Okay. No więc brat odpowiada, że w zasadzie ma bardzo dużo wspólnych cech z Jake'iem. Jest tak samo czarujący, ładny, ma dobrą fryzurę, jest miły. No możliwe, że Jake różni się tylko tym, że jest bardziej impulsywny, wybuchowy, czasami nie kontroluje emocji. Brett stara się jednak je kontrolować, ale nie ma problemu z wcielaniem się w tą rolę i uważa, że jest wiele wspólnych cech. Okej, pytanie kolejne od Weroniki Domagalskiej. Czy przyjaźnisz się z ludźmi serialu? Veronica is asking if you're making friends with the rest of the cast. Keep together. Yeah, absolutely. We really do, Veronica. You hang out together? Yeah, we do. The whole cast is really cool. We all really get along really well. I know it sounds like you're supposed to say that or something. You hang around with Matty? Yeah, exactly. But Bo and I are definitely the best of friends out of the cast. I'm closest to him of anyone. I mean, he's my best friend, and I think he would say the same thing, hopefully. Yeah. Maybe ask him sometime. But we didn't know each other before shooting the show. Yeah. So we met on the show, but we really do hang out like every day and go around Los Angeles together. Besides the show. I mean, because we only shoot the show for about 2.5 months is all it takes to shoot all 12. So the other 10 months out of the year, we're hanging out constantly. Go snowboarding, golfing, whatever. Snowboarding. Ashley too, yeah. To everybody, Molly and Jillian, and we all hang out and run into each other and go to each other's houses and watch the show together. And yeah, for sure, it's good for the show. One big happy family. Yeah, I think that's why the chemistry is so good on the show. Yeah. No więc Brett mówi, że przyjaźnią się bardzo i że ta chemia dlatego pewnie jest tak wyczuwalna w serialu, że są naprawdę paczką, że tak naprawdę gra aktorska, tworzenie 12 odcinków jednej serii to jest 2 miesiące, a przez pozostałe 10 miesięcy oni trzymają się razem, jeżdżą razem na snowboard, na golf, jeżdżą po Los Angeles, spotykają się. Najbardziej przyjaźni się ze swoim rywalem serialowym, z Mattym, ale z Jenną, z wszystkimi spotykają się, spędzają miło czas. Także to nie jest tak, że widują się tylko na planie, a poza nim nie. Praktycznie codziennie spotykają się i gdzieś wychodzą. Okay, thank you, Brad. Next question from Alicja Kopycińska. Jak było wczoraj na gali? How was it yesterday at the EMAs? Oh, the EMAs was awesome. It was so cool. I told you I shook hands with Kanye, met Ludacris, Rita Ora. Gave Taylor Swift the award, kissed her on both cheeks. Jesus, man. Yeah, that was cool, man. That was cool. Presented with the two models, Anne V and Isabelle Fontana. Yeah, it was great. It was wonderful, and that's the best part about working for MTV. Yeah. Is getting to go to, the American VMAs or the movie awards, and then this was my first EMAs, and hopefully there'll be more. If you guys keep watching out there and keep us on, and it's awesome. Okay, it's really fun. I want to ask something else. Yeah. What about the after party? Was it cool? After party was cool. Yeah? It was very cool. Off the hook, probably. It was pretty cool. Everybody was there, and everybody was partying, and the whole crew that put on the show, and everybody behind the scenes, and then everybody kind of out there too. Like everybody hangs together, or people are sitting in their lobbies, and it's like, No, everybody was kind of hanging together, Jonas Brothers, and everybody who was on the show, and it was cool. I can't tell too much. We got to keep some secrets, but it was cool. No więc brat mówi, że było naprawdę wspaniale, że poznał tyle osób i miał okazję podać dłoń i Kaniemu Westowi i Ludacrisowi i poznał Ritę Orę, no i wręczał nagrodę Taylor Swift i miał okazję pocałować ją po oba policzki. No to nie każdemu się zdarzał, to była królowa nocy. I mówi, że to jest właśnie wspaniałe w pracy dla MTV, że ma okazję bywać na różnych galach, także na Video Music Awards, na EMA-sach. Także jest to wspaniała tak naprawdę korzyść dodana do całej pracy. No ja jeszcze dopytałem go o after party. Powiedział, że na after party również było fajnie, była cała produkcja, ludzie, którzy to organizowali, plus gwiazdy. Wszyscy się integrują ze sobą, byli Jonas Brothers i była naprawdę przyjacielska atmosfera była, natomiast nie wszystko może mi powiedzieć, musi zachować trochę sekretów. Keep the secrets, of course. Okay, let's move on to next question. From Sylwia Bleble.
what is your biggest passion? Wow. I don't know. That is, yeah. I don't know if I could pick one. I mean, besides acting, probably. Yeah, I mean, I love acting for sure. Like You mentioned- hobby-wise, you- snowboarding. Yeah, for example, that's what I was going to say. You mentioned golf, snowboarding. You know, Bo and I did a movie together. We just finished. It's called Born to Race. And so we were driving race cars. We were both race car drivers in the movie. And so I got really into cars and that culture and like building a car from the ground up into a race car and things like that. So that might be a new passion that I'm getting into. So maybe Fast and Furious in the future. It's kind of like that. The movie we played two characters. It's funny because we both got this movie. We didn't know each other was in it, and we both kind of showed up and we're like, "Oh, hey, you." It's kind of weird, and so we play these two characters that are going to like a racing school to become race car drivers, and they're kind of enemies, and we'll see how it works out. It's going to be great. And then cars became your passion because I think so. I think sports cars, I guess. Yeah. Oh yeah. Okay. They had the brand new Subaru BRZ was on there that I drive in the movie, and a lot of Toyota Celicas and Scions and all these crazy cars. So yeah, it was very cool. No więc pytanie dotyczyło największej pasji Bretta. No i Brett tak naprawdę nie mógł się decydować, ale powiedział, że właśnie ostatnio odkrył w sobie dużą pasję do sportowych samochodów, ponieważ zagrał razem z Bo w filmie Born to Race, czyli Urodzony by się ścigać. No i tam w tym filmie właśnie oni uczęszczają do szkoły, która kształci takich rajdowców i później się ścigają. No i miał do czynienia właśnie z różnymi sportowymi samochodami, takimi jak Subaru, jak Toyota Celica, różne marki. Pościgał się trochę, pojeździł, no i powiedział, że w tej chwili czuje jakby powołanie do ścigania się samochodami. Okay, let's move on. Next question is from Paulina Witek. What would you take to an island where you'd be just by yourself? Oh, wow. I would take a satellite phone so that I could get out of there. Yeah. No. Like Lost, you know? Exactly, yeah. They had phone. I would take a big boat so I could get back to the mainland. Yeah. No, if it was like a desert island situation. Like a book or maybe a CD album. Wow. You probably want to know your favorite, Trying to think. I would have to just take all the DVDs and like a Netflix. I mean, I'm a movie guy, Movie guy, yeah. Movies and TV, and then some way to keep everything charged so I could watch it. Yeah, of course. But so like sun charger, probably. Yeah, there you go. Okay, a solar-powered DVD set. Player. There you go. Okay. Yeah. No więc Brett na pytanie o to, co zabrałby na bezludną wyspę, stwierdza, że wziąłby telefon satelitarny, żeby móc zadzwonić po pomoc, wielki jacht, żeby móc się wydostać z tej wyspy, no ale tak na poważnie, gdyby miał tam zostać, no to mówi, że jest wielkim fanem seriali i filmów, no i tak naprawdę przydałby mu się kino domowe, by mu się przydało, które obsługiwałoby i DVD i Blu-raya, dużo filmów, cała biblioteka filmowa, no i coś, co zasilałoby cały ten komplet, więc stwierdziliśmy, że najlepsza byłaby jakaś solarna ładowarka, taka, która się ładuje światłem słonecznym, gdyż tego nie zabrakłoby na pewno na bezludnej wyspie. We move on, idziemy dalej. Katarzyna Szlempo, Kathy asked us, to cię pociesza, jak poprawiasz sobie humor, gdy jest ci smutno. What makes you happy when you have a blue day? Oh. When you don't feel good. Wow. I don't know. I don't have too many of those days, I guess. You're a happy. Yeah, I'm always in a good mood. When it's raining, you have, cold day and stuff. What do you do then? I don't know. I guess that's why you just have to keep, good friends around and good people around you to lift you up. Yeah. Call up Bo and we'll go, play golf or go driving now. That's our thing.
Yeah, Okay. I don't know. I don't have too many of those days. Friend is Yeah, perfect. friend. I There think you the go. same. Yeah. No więc Brett stwierdza, że nie ma za dużo takich dni, tak naprawdę jest człowiekiem pogodnym, radosnym, no ale dopytałem go, kiedy przychodzi na przykład jesień, jest zimno i naprawdę dopada czasem taka lekka deprecha, co wtedy? No, wtedy mówi, że najbardziej sprawdzają się przyjaciele, bierze telefon, dzwoni do Bo, umawiają się, idą na golfa i tak naprawdę wtedy od razu jakiekolwiek stresy czy smutek mija, ale że tak naprawdę bardzo, bardzo mało ma tych dni i nie zdarza się to często. Okej, now Mary Szczermińska. Marysia pyta nas, jak dostałeś rolę Jake'a w Awkward? Przechodziłeś jakiś casting? Jeśli tak, to czy trudno było dostać tę rolę? How did you get Jake's role in a series? Did you had any castings? Was it really hard to get this role? Yeah, well, I originally auditioned for Maddie, for Bo's part, and so went all the way through for that. So that's about 6 or 7 auditions or castings, and so that takes about a month, you know. Yeah. And went all the way down and screen tested for that, and then just didn't hear anything and didn't know what was going to happen. No answer, no phone. And usually you get a call that day after the final, you know it's the final audition, you usually get a call that day, and I just didn't hear anything. And then they called back and they said, why don't you come in for the other guy role in the show? And so then went all the way back through for that, so another 6 or 7 castings. And then at the end of that, met Bo, and at the final audition, we were the only 2 people there, and he was going for Maddie and I was going for Jake. And so we read, and then we both got the part, and you know, so we were happy. I think at that point it was either we get it or they're not going to do it or something, because we were the only 2 left. Okay. So, but it was kind of interesting to play his part and then your part, and then play my part. And it's funny because I look back on it, and the things that I was doing as Maddie are completely wrong. Like, he plays it so perfectly and so much better than I ever would have. So you're glad it became this way? Absolutely. Jake is the role for me. But you would describe the whole process as a hard one? Yeah, it was Long one. and tedious, and they wanted to make little minor changes, and it was kind of a rough road to get it, but I'm glad I did, and you know, yeah. Na to pytanie Jake odpowiedział, że no nie było to łatwe, było to całkiem trudne, a przede wszystkim długie, ponieważ najpierw Brett próbował rolę Mattiego. Miał 6 czy 7 przesłuchań, castingów i cały czas jakby grał rolę Mattiego. No i na ogół jest tak, że po ostatnim przesłuchaniu dostaje się telefon, czy tak, czy nie. Ten telefon nie zadzwonił i dopiero następnego dnia zadzwoniono do niego i zaproponowano, a może byś spróbował zagrać Jake'a. Więc znowu kolejny miesiąc przesłuchań jako Jake, 6 castingów, gdzie próbował jako Jake. No i pod koniec mówi, że poznał już Bo i już zostali tylko we dwóch i już grali swoje role. On był Jake'iem, Bo był Mattim. I tak naprawdę zdali sobie sprawę, że no, albo oni to zrobią z nami, albo w ogóle tego nie zrobią, bo już nikogo nie ma. No i okazało się, że właśnie dostali swoje role. Ale co ciekawe, Brett stwierdził, że jak przez ten pierwszy miesiąc wczuwał się w rolę Mattiego i zobaczył potem, jak robi to Bo, to stwierdził, że robił to totalnie źle. Jest bardzo zadowolony, że wyszło tak, jak wyszło, że on gra Jake'a, a Bo gra Mattiego. Okej. Next one. That's a good one. From Marta Jarząbowska. Kogo wybierze Jenna, Mattiego czy Jake'a? Co nas czeka? Niech coś zdradzi. Okay, be careful for the snippets. Okay. Who is Jenna gonna pick? Matty or Jake? What's gonna happen? Can you say something? Yes. Are you ready? Yes. I'll tell you everything. No, don't do it. Yeah. You're not finished the second series yet. Jake and Jenna and Maddie, they build a spaceship and they go to the moon and they decide to colonize the moon. I heard about the new That's part the of, big secret. I That's heard what's about going the to new happen. part of Star Wars. Now I know everything. No, I can't tell you what's Yeah. going to happen Okay. because then you wouldn't watch. You have to keep. That's the magic of the show. You Of course. gotta keep watching. But I can tell you that our writers, our amazing writing staff, Lauren Unerick, who created the show, is the show's #1 fan and its first fan. And she's keeping never going to emotions let so- it... yeah. Yeah, and she's also never going to let you guys down. I mean, whatever she comes up with, you will love, I promise. And or maybe some of you will, maybe some of you won't. Who knows? I don't know. No, they won't. I But think. it's good. Just keep watching. Everything will be answered. Okay.
Macie oglądać, on niestety nie jest w stanie wam zdradzić, co się będzie działo. Tutaj żartobliwie trochę skomentował, że zbudują wielki statek kosmiczny i polecą w kosmos we trójkę i tam się dopiero będzie działo, ale wiem, że to jest żart. Natomiast cóż, no pozostaje wam oglądać drugi sezon do końca i czekać na trzeci. Na pewno scenarzyści, którzy również są wielkimi fanami tego serialu, a sami go piszą, zadbają o to, żeby emocje nie opadały i cały czas będzie się działo. Okay, I didn't say anything, Yeah, no, it's Didn't okay. tell. Didn't tell. That's okay. Promise. Okay, now Beata Czarnik nas pyta, czy kiedykolwiek chciałeś zrezygnować z aktorstwa? Jeżeli tak, to dlaczego? Beata is asking if you felt any time like you don't want to be an actor anymore, and if you did, what was the reason? Well, I think everyone goes through sometimes when they have some doubt or some self-doubt, there's a lot of times in the beginning where going on a lot of auditions and castings and not really getting stuff or not getting the thing that you want the most. Yeah. But I don't think that I ever seriously thought about giving it up. You have those days where you get frustrated and you just kind of say like, forget it. But Yeah. that The was next never, day the sun is shining yeah, and you go, wow, that was what never, I was thinking. Yeah? That was never serious. I think you have to, if you love something enough and you want it bad enough, you just have to keep going for it. And as long as you do that, and it sounds cliche, but as long as you do that, like, good things will happen. Just keep your chin up, keep a smile, stay positive, and it'll be okay. Yeah. No więc Brett mówi, że oczywiście każdy ma gorsze dni i czasami zaczyna wątpić w to, co robi, że czasami chodzi na castingi i na przykład nie dostaje się tego, co się chce, nie dostaje się tej roli i człowiek wtedy tak troszeczkę powątpiewa, ale tak naprawdę trzeba wierzyć w to, czego się chce, wierzyć w to, co się robi i wtedy tak naprawdę dobre rzeczy nas spotykają. Trzeba sobie perswadować, że na pewno będzie dobrze i nigdy tak naprawdę nie miał jakiegoś takiego poważnego momentu, że chciał zrezygnować i zwątpić, bo to jest jego pasja i uwielbia granie, uwielbia aktorstwo. Okay. This one is kind of connected with the last question. Okay. Martyna Truszkowska pyta nas, gdyby nie aktorstwo, to co byś robił? Martyna is asking, if you wouldn't be an actor, what would you do? What was like good. maybe your dream from the childhood? Yeah, that's a good question. I've always really liked. Okay. When I was in high school, I had two like really influential teachers in my life. My drama teacher, his name is Bruce Mint, and an English teacher named David Quinn, and all kinds of directors growing up in theater schools and everything. Yeah. And I was just always so inspired by them that I think if I wasn't going to be an actor, I would be a teacher and maybe teaching like acting or something. You like kids? Kids or high school, like probably high school age, I think. Yeah. If it was going to be drama classes and acting classes. Mm-hmm. But yeah, I'd want to be a teacher. I've always worked with children, and I grew up like volunteering with, like, we have it in America, it's like called Boys and Girls Clubs. It's like, like sports and things like that, and be a coach and Of course. and things. So who knows? Maybe in the future there are some academies of drama and stuff. Absolutely, Many actors do that. absolutely. Yeah? I would love to do that. Yeah, I mean, anytime you can make a difference in like a child's life is, I think, very noble and very great. And so I think that's what I would have wanted to do. Okay, And maybe still will. Who knows? Yeah, a lot of time ahead of Yeah, you. a lot of time. Więc Brett mówi, że już w czasach szkoły też bardzo podobało mu się, bardzo był przywiązany do swoich nauczycieli, zwłaszcza dwójki, od angielskiego i od zajęć teatralnych i nad tym się właśnie też zastanawiał, że gdyby nie był aktorem, to bardzo możliwe, że chciałby być nauczycielem właśnie na przykład zajęć teatralnych. Ponieważ lubi dzieciaki, może nie dzieciaki, ale nastolatków, taki wiek high school, że takich ludzi mógłby uczyć. No ja tutaj skonkludowałem, że oczywiście wielu aktorów daje różne zajęcia, wykłady w różnych akademiach teatralnych i że Brett też w sumie ma jeszcze czas i potwierdził, że jak najbardziej, że kto wie, może w przyszłości się tym zajmie, ponieważ czuje pewne powołanie w tym kierunku. Więc słuchajcie, może za jakiś czas zapiszecie się, wyjedziecie do Stanów na zajęcia z Brettem. Okay, just a second, we're gonna find another question. I have a question for you. Yeah. Are we dubbed over here? No. No? No. It's my voice, right? It's your voice. But then it's subtitled? No, I'm just translating. No, on the show. For Awkward, when they play it on MTV. Oh, it's dubbed. Is it really? Yeah, it's dubbed. We don't do Interesting. subtitles. Okay. Yeah. I gotta see that. That'd be fun. Okay, so we go with the next one.
It's from Patrycja Twardowska. Czy bolało cię, jak Mati cię uderzył? Did it hurt when Mati punched you in the face? No, it's fake. We, just acting. But I think they were scared, they being the producers and the writers and everybody behind the scenes, Production. directors. I think they were a little scared that we might Go for real. actually hit each other because we get really into it and we're best friends, like I said, so we're really comfortable with each other and we're just like, let's go for it, man. Let's make it so make it real. real, And Ashley was standing so close. And Bo, if you watch the scene, he has the final, he's coming this way, like right towards her. And man, she got close a couple of times. Like we were like, you got to step back. Oh, Jesus, that would be... But no, nobody That got would trouble hit. you. It was Okay. all fake, and everyone It was looked fine. real, And- though. Yeah, it looked that's why- great. It looks great in the edit. But yeah, I think they were a little nervous though. Okay. Yeah. No więc Patrycjo, Brett uspokaja cię i mówi, że to nie było naprawdę, nie uderzyli się jakoś, nie bili się na poważnie, to tylko tak wyglądało, ale też cała produkcja, reżyserowie i wszyscy, którzy byli tam na miejscu, no troszeczkę się obawiali, ponieważ chłopaki się trzymają ze sobą i stwierdzili, że zróbmy to naprawdę, zróbmy to tak, żeby to było przekonujące i na dodatek Ashley stała bardzo blisko tej sceny, kiedy już pod koniec szedł taki cios i naprawdę mało brakowało, żeby Ashley oberwała. Ale na szczęście nic się nie stało, nie było krwi, wszystko było w porządku. No a jak widać efekt był dobry, bo wyglądało to prawdziwie. Okej. Next one. Aleksandra Sudomirska pyta, czy często zdarza ci się, że mówią na ciebie Jake w życiu prywatnym? Does it happen often that people call you Jake in normal private life? Oh. They get messed up, Yeah. It happens? Yeah, absolutely. What, like in a shop or something? Yeah, like someone gas will- station? yeah, if they recognize, they'll just say, Jake, oh my gosh, Jake, or, Yeah. So, yeah, it happens. It happens. It's okay. But It's all how right. do you react then? You correct them or you just go in? No, I kind of react because sometimes like on set, like the crew or something, they'll just call you Jake because that's what it is in the script or something. Yeah. So like I've started just, if someone says Jake, like I'll turn my head like that, Yeah, you or react. Brett, Uh-huh. But yeah, Brett, you can call me Brett. Yeah. But it's Okay, cool. Sure. No więc Brett przywykł do tego, mówi, że często to się zdarza, nie wiem, w sklepie, na stacji benzynowej i jakoś nie wyprowadza ludzi z błędu, ponieważ jest do tego przyzwyczajony. Często na planie filmowym mówią do niego Jake, ponieważ tak jest w scenariuszu, tak jest napisane w skrypcie, więc nie ma z tym problemu, to się zdarza i reaguje na to. Jeżeli ktoś zawoła do niego Jake, to odwróci głowę i zareaguje. Okay, now... This is okay. Do you like Polish language? How does it sound to you? It's from Kamila Marta Pawłowska. Sounds great to me. We just got here. We landed a couple hours ago and have just really only been to the hotel so far. And so I haven't really gotten to experience it. I'm trying to. We were just in Frankfurt. Yeah? And I felt like I was just getting a handle on some basic German phrases. Yeah. So maybe by the time I leave Poland, German is I'll sometimes similar to English, some words. yeah, and stuff, some but words just kind of sound Polish similar. is for you probably. I think it sounds great. Yeah? I'm like mesmerized just every time you say, yeah, it's cool. Okay. I like listening to it. I could I'm trying to start to pick out certain parts of the story, so. Okay, so wait a second, I'll come back to it. No więc Jake'owi bardzo się podoba polski. Mówi, że się wsłuchuje, że brzmi dla niego całkiem ciekawie. Wczoraj również będąc na Jamesach we Frankfurcie osłuchał się trochę z niemieckim i zaczyna łapać słowa, więc możliwe, jeżeli posiedzi troszkę dłużej u nas i się osłucha, to coś jeszcze powie. I właśnie jest tutaj wiele pytań od was, czy brat może coś powiedzieć po polsku. This one is connected with the one before, Okay. because they ask if they really want to hear if you can say something in Polish. Oh, I was just trying to, oh no. You know how awkward is in Polish? Inna Inna. is the name of the show, right? Yeah, of course. Which means like other or other, yeah. off, awkward. Yeah, but inna is also like awkward. Inna means someone that is like, Okay. a little bit out. Okay. So Inna is the name of the show. Watch Inna. How would you say that? Oglądaj inną. Oglądaj? Oglądaj inną. Oglądaj inną. Yeah. Drugi sezon. What? Second season. Drugi sezon. Drugi sezon. A potem trzeci. And then third. Okay, I was just kidding. It's getting okay. harder. We're going to work on it tomorrow. Janky? Janky, yeah. Thanks? Janky is like thanks, yeah. Janky? Janky. Janky? Okay. Janky. Yeah.
Okay, one girl says you got a nice Lacoste sweater. Oh, yeah. Okay. Thanks. She likes it. Yeah. Thank you. Okay. Then we go to the next one. If you could choose Mm-hmm. any of the big screen hits movies right now Uh-huh. that you could take a part in, what would it be? Ooh. That is a good question. Think a little bit, I will translate it. Agnieszka Kopicka pyta, czy gdyby mógł wybrać któryś z hitów kinowych, to który by wybrał i w którym mógłby zagrać oczywiście, to który był to. Would have to to był. be Bond. Bond. James Bond. 007, yeah? Yeah. It's got to Yeah. be 007. Well, you They're know. not British, though. Yeah, Daniel Craig is So- blonde. You're Yeah. blonde, so I see the future. He's British, though. It's got to be a British actor, though. They wouldn't let me do it. Oh, yeah. But if there was, maybe like a Mission Impossible. That's kind of the American, like, James Bond, I guess. Yeah, a little bit. So, like, maybe that'd be fun. Okay. Or like, or like the Bourne movies, too. Do you get the, like, Bourne Identity and stuff Bourne like that? Identity, yeah. That'd be cool. That'd be No really więc fun. James Bond to jest numer 1. Chciałby zagrać Bonda, Bond. ale zdaję sobie sprawę, że Bond musi mieć angielskie korzenie, jest Anglikiem, więc mogłoby nie wyjść. Chociaż ja zwróciłem uwagę, że Daniel Craig jest blondynem i Brad również jest blondynem, ale mówi, no co jest takim amerykańskim odpowiednikiem? No Mission Impossible mogłoby być i ewentualnie tożsamość Bourna, cały cykl z Bournem, who knows, you know. Yeah, hey, you never know. Yeah, of course. Okay, we got 2 more questions. Zostały nam jeszcze 2 pytania. Martyna Truszkowska pyta, chciałbyś przeżyć historię z innej? Martyna is asking if you would like to live through the history of Awkward. I mean, do you wish it would Wow. happen to you for real? That would be... There'd be so much going on all the time. Yeah. That would be stressful. Maybe you had Yeah. something like that in the past, you know, Yeah, during I mean, your high school. Well, I think that's why the show is so relatable. Mm-hmm. And even throughout all these other countries, Common you know, problems, it's on common life, right? it's on every MTV network around the world, and it's getting really well received. And I think the reason it is so well received is because it does seem like these situations happen to everyone, and whether you've gone through it in the past, like you're out of high school, Yeah. or you're in it right now, or you're going to be in high school. Yeah. So I think we all have lived these situations. I've lived a lot of these situations. Maybe not necessarily a love triangle, but just the situations of dealing with a friendship or dealing with a Love. teacher or parents Sequence, or yeah, whatever. And of course. so yeah, but I don't know if I had to live Jake's exact life. I think it would be a little overwhelming, but I'd give it a shot. But those things happens, I agree for sure. No więc Brett stwierdza, że nie wie, czy dokładnie chciałby przeżyć taką historię, ale popularność serialu w tylu krajach, na tylu kontynentach pokazuje, że wy się z tym bardzo utożsamiacie, że te rzeczy się dzieją, że są te trójkąty miłosno-przyjaźniowe, tak, że trzeba wybierać między miłością a przyjaźnią, że te rzeczy, które się dzieją, konflikty z nauczycielami, życie w szkole, to wszystko dotyczy nas w różnych krajach. I dlatego tak naprawdę te historie nie są wymyślone, nie odbiegają od rzeczywistości, tylko się dzieją. Ale mówi, że gdyby miał przeżyć dokładnie to, co przeżywa Jake w serialu, no to troszeczkę byłby tym przytłoczony. Ale mówi, że to, co jest w serialu, naprawdę nie odbiega od prawdziwego życia. Okay, and the last question now. Ostatnie pytanie od Julii Grabarczyk. Czy poznałeś Justina Biebera i One Direction? Did you met Justin Bieber and One Direction? Not last night. They were not at the EMAs. Yeah. But I have met Justin Bieber before. Yeah. Which was cool. He was nice. He was a cool guy. It's funny because like I was saying at the VMAs, like in America, Yeah. he was there and we were there, and I think it was our first time at the VMAs. And so you do the red carpet Yeah. and all the interviews and stuff. And then you get done and they separate you from like your people, like your agents and managers and all that Yeah. stuff. And you go into the show, but everyone has to go through a metal detector. Yeah. So it's really funny because you just see like Katy Perry and Justin Bieber Going and like- like all these people just like, with their hands up, like getting wanted. Yeah. So I met him there because we were just like standing next to each other. I was like, hey man, I'm Brett. He's like, oh hey Yeah. Justin. He was cool. What about One and Direction? One Direction, I have not met them yet. Yeah. But they performed at this year's VMAs, I think, and they were awesome. And I'm Cool. sure maybe we'll meet them someday. Someday, But very yeah. sure. No więc Brett poznał Justina Biebera nie wczoraj na gali, ale wcześniej w Stanach, właśnie mówi podczas gali Video Music Awards. Jest taki moment, że kiedy się przejdzie przez red carpet, przez czerwony dywan, no to jakby zostaje się oddzielonym od wszystkich swoich agentów i tak dalej, zostaje się samemu i wtedy przechodzi się przez bramkę, która wyszukuje metal.
No i to jest tak naprawdę śmieszne, mówi, bo widzi się wtedy Katy Perry, wszystkich, którzy podnoszą ręce w górę i przechodzą przez bramkę, są obszukiwani. I w tej sytuacji właśnie poznał Justina Biebera, przywitali się, powiedzieli hej, jest naprawdę sympatycznym chłopakiem. Natomiast One Direction nie miał jeszcze okazji poznać, mówi, że tylko widział ich występ właśnie na gali Video Music Awards, ale ma nadzieję, że w przyszłości ich spotka. Okay, we have one more question. Sure. Anything. From Marta Domańska. How do you deal with hating, with bad comments about yourself? Well, you just have to ignore it, I think. Mhm. I mean, there's always going to be someone out there who Jealous. doesn't like whatever, what you yeah. do or Mhm. you know, Ignore I it. don't know. Don't think Yeah, about just it. ignore it. You can't really think about it because as long as you think what you're doing is good or right, then that's all that really matters. Luckily I don't deal with as much of Mhm. that. I know that Molly, the actress who plays Sadie on the show, Mhm. because Sadie's the bully, Mhm. and so she deals with a lot of that on like Twitter and Facebook and stuff, Yeah. like people thinking she's actually like that. Yes. She's actually probably the nicest person in the cast out of Mhm. anyone, really. And so I know she has to deal with a lot of that, but I, knock on wood, haven't had to really Yeah. deal with a lot of that. Yeah. Sure. But I think it's like anything else. It's all people that are bullies to you, or Yeah. that's their issue. Of You know what I course. mean? And you never It's know their what they're problem. going through. And as long as you don't let it affect you and just realize that, hey, that's them and they're just going to Okay. be that way. And yeah. Okej, no więc na pytanie od Marty Domańskiej, jak sobie radzić z negatywnymi komentarzami i z hejterami, brat odpowiada bardzo rozsądnie, mówi, że trzeba to ignorować, że tak naprawdę jego to nie dotyczy, ale Molly, która gra sobie, ma z tym problem, ponieważ gra taką dziewczynę, trochę czarny charakter, w związku z tym na Twitterze i na różnych mediach socjalnych ma problem, ludzie tam wyrażają się negatywnie, no ale z tym się trzeba liczyć, a na pewno nie trzeba się tym przejmować, trzeba to ignorować, just ignore it. Mm-hmm. No cóż, nasz czat dobiega końca. Thank you, Brad. Really, Oh yeah, really, no, really, thank you. That was a lot of fun. Yeah, a Thank lot you. of good knowledge. A was wszystkich chcę Dzięki. zaprosić na powtórkę gali MTV EMAs. Dzisiaj o 21:00 na antenie MTV Polska. Możecie zobaczyć jeszcze raz, jeżeli przegapiliście wczoraj. Będzie Brett. Yeah, and just on. I would just want to say, like, watch the show. Yeah, because and today is a repetition of EMAs at 9 okay, o'clock, so cool. I'm inviting Oh yeah, everybody. watch the EMAs. I'm on there. I'm gonna present the award for best live performance. Yeah. And just, you know, thank you so much for watching the show, Awkward Inna, right? Inna. And just, you know, follow us on Facebook and Twitter. And the whole cast loves interacting with the fans. So, like, hit us up whenever and I'll try to reply back and all that stuff. Brat również zaprasza do oglądania powtórki dzisiejszej relacji, ponieważ wręczał nagrodę za najlepszy występ na żywo. Wręczał to Taylor Swift. Także oglądajcie dzisiaj o 9:00 oraz dziękuję wam bardzo za oglądanie serialu Inna. Namawia, abyście wciąż go oglądali i żebyście tweetowali, komentowali na Facebooku. Powiedział, że cała ekipa jest bardzo interaktywna, więc jeżeli napiszecie do nich, oni na pewno do was odpiszą, odezwą się. Dziękujemy bardzo. Brettem Davernem, Tomek Klejf. Do widzenia. Dziękuję.